ما يدخلش هذا في حروب. الميناء ما لها دخل ولا لها دخل في الحروب ولا مدينة الحديدة. إذا الحروب في كل زوة يشتغلوا فيها، أما هذا ميناء الحديدة التنفس للنسوان للأطفال للجهال للصغير للكبير. On average, a child under the age of 5 dies of preventable causes in Yemen every 10 minutes. And this means 50 children in Yemen will die during today's conference, and all those deaths could have been prevented. A famine can be prevented if we act quickly and commit to funding crucial life-saving assistance, and if all parties fulfill their obligations under international humanitarian law.